man loolu suma warugal la every year man depuis bu ma nekk xale bu bi suma time ñoom papa ñoom suma maam yi depuis bu ma nekk xale laa nekk si bàmmeel bi fii nii every year moo tax dafa dem ba dafa sax si suma xol man su ma ñëwutee fii rek xamal ne dara moo tax ñëw dama dem liggéey o dama feebar waaye dama sant yàlla si loolu depuis bu ma xamee suma bopp ba léegi musuma comme mooy loolu pour mooy ko sax musuma koo mooy because yàlla fu ma demee sax suy jot sax dama dee gën a am wér ak kàttan pour ñëw fi because xam na lu ma fi dee ñëwee lu nekk si suma biir xol la moo tax ma fi dee ñëw nekkul ne comme su dëj amee rek lañ dee war a ñëw si cemetery bi ak yooyu noonu so dama bëggoon nit ñi ñu dee fàttaliku seen nit ñu seela ñi comme am na ñeena depuis seen gars yi gaañu bañ leen teg fii nii xamatuñ fu gars yi nekk ñëwatuñ fii nii sax so dañu war di fàttaliku gars yi di ñëw fii nii ba pare comme moo tax balaa All Souls dee jot dañ dee ñëw fii pour clean fii comme ñu dee cleaner suñu néeg fi nga dëkka ni ñu ko dee cleaner mu set loolu tax ñu dañu clean fii tam because suñu waajur yi ñoo fi dëkk ak suñu nit ñu seela ñoo dëkka fii so dañ ko war di ñëw clean waruñ koo bàyyi nii because dee dina ñëw itam ñun ñëpp foofu la ñoo mujjee moo tax ñu dee ñëw clean fii nii après like maa ngi comme like the whole Catholic youth si ak parents yi suñ mënta ñëw sax nañ encourage seen doom yi ñuy ñëw si comme All Souls Day balaa before day bi ñu dog ñaxi si cemetery waaye doo dee gis nit ñi bot te ñu bari fii la seen gars yi nekk one like the whole diocese bi dañ dee def announcement si church si bot doo dee gis gars yi ba pare especially like Christian Council dañ dee wax Christian Council ñu ngi under Christian Council for the cemetery but Christian Council seen chairman bi wala président bi sax doo ko mus a gis mu ñëw fii sax pour ne la thank you si liggéey bi ngeen nekk di def sax they never came here but suñu waxee cemetery bi ñu ne ñu dañ war a dem si Christian Council lan la gars yi dee def fii pour cemetery bi mënuñ koo xam ba pare suñu demee toog si télé bi gars yi dee wax about the cemetery and they don't know nothing about this cemetery because yow doo fi dee ñëw yow su demee toog si rajo bi nga bëgg a wax yéen comme yéen seen idée bu fa nekk da ngeen war a ñëw ngeen fekka Christian Community of Old Josong ñu ngi fi youth fi ñu ngi fi ñoo xam ne ñoo dee responsible pour cemetery bi every time ngeen ñëw ngeen meet ak ñun ñu seet lu ñoo def pour gën better way full cemetery baa ngi ni fenn si daanu nañ yenn cemetery yoo xam ne nit ñi dañ ñu ngi leen suul fii nii dañ war a ekkatiwaat seen bàmmeel duñ ko mën a bàyyi noonu foofu na because nit ñu seela ñoo fa nekk waaye kenn duñ ko léegi soo demee si gars sax dañ laa wax dinañ def fi protocole ba léegi protocole bi da ngaa fulu ba dang dañoo toog sax doo day mun a xam sax looy mun a def so ñun dañ day jël léegi suñ énergie ñun youth si ñun Christian Community of Old Josong ñu ñëw ñu dog ñax yi fii clear ko yuñ mun a defar ñu defar ko yuñ mun a peinture ñu peinture ko pour dee bi su jotee ñëpp fii ñëpp dañ war a nekk benn comme ni ñu nekkee benn si Christa bi si cooj bi tam yow ñu fi tëddee yëpp dañu war a nekk benn waaye duñ ñëw ñu gis ne kii bàmmeelam bi mu ngi daanu kii ñu ngi ko defaral kii defarañ ko so moo tax ñun dañ day make sure ne fii nii every su ñëwee pour dog ña am na yenn cemetery yëpp dañ koo defaraat fa doole yu bari ñoo ko ekkati fi defar ko loolu lañ bugga so dañ bugga sax ñu ngi def bugga loo xam ne suñ buggee fii comme jamono dina ñëw kenn du fi dogaat ñax da ngaa ñëw rek nga bale dañ nekk doo di concrete si side si diggante yëpp dañ koo def yëpp clear ko yëpp nga ne fii soo ñëwee rek da ngaa dugga rek nga clean foo taxaw di nga gis cemetery bi cat to cat di nga ko gis so loolu lañ nekk di boo ñu ngi oo nit ñi nag ak Christian Council at least ñu ñëw ñu mit nit ñi Christian Community of Old Josong ñu fi dañ dee meeting Ndenkunda so na gaay try ñu ñëw foofu no last time ñu ngi def suñu number yi sax pour anyone who want to support for the cemetery wax nañ ko GPI wax nañ ko si radio station yi wax nañ ko si church announcement bot xoolal nit ñi fii ñu ñëw si baam kenn ñëw waaye su final jotee wala day maas bi si boppam di nga gis soo fi ñëwee di nga gis nit ñi jógee from nowhere because seen gars yi ñu ngi fi nit ñu seela ñu fi gars yi am ñu ngi fi so dañoo ñëw ñu peinture ko clean ko fompa yëpp def lu ñoo def bot yow naka nga mënee dugga foofu nu ba àgga si sax nit ki fuñ tëdd yow xamuloo naka nga ñax yi dañ dem ba si kaw gudda ñoo ñu sut sa bot yow yu doo dañëw xamuloo ñu la ko defaral sax yu just comme nga foog ne bàmmeel bi noonu nga ko fekkee noonu du noonu suñ doon def loolu yow da ngaa ñëw nga am disappointment bu mag a mag fii because da ngaa rus yaa ngi ànda sa fu famille ngeen ñëw ngeen gis ne sa yéen seen yaay sa fu bàmmeel bi nekk sax ñax yaa ngi fa ba si kaw doo leen ñemeñ a dem foofu so xam nga nan nit ñi génn si ñuy ñëw at least soo mënutee ñëw sax nga kool jërëjëf seen liggéey bi rafet na de xaaral maa ngi yónni xale sax mu si leen ndox ngeen naan parce que nit ñi loolu leen dee bëgg a fii sax ndox dañ suñoo liggéey fii wi nit moo wata pour ñu mën a naan because of dee tànga jër tamit naaj bi understand so maa ngi appel si nit ñi ak Christian Council especially ñoom next year gars yi xam nañ every year ban month of October lañ dee door di dog ñaxi fii on the first Saturday of October lañ dee start di dog ñaxi fii because cemetery bi duñ ko dee mën a jeexal one day dañ ko dee mën a dog to 3 weeks dem ba 1 month su nit ñi ñëwee su nit ñi génn see bu baax ba 2 weeks la su nit ñi génne suur nag daf dee dem 3 weeks su loolu bi sax nit ñi dañu over génne si first week bi second week bi so dañ ne third week bi lañ pare nii sax si ngeen ñëw ni
so loolu laa am pour ñaan pour wax nit ñi ñuy génn si ñu bàyyi comme fête bi su jotee rek ñu génn si ñëw ne dañoo ñëw maas nañ génn si bi foo def ñu clean cemetery bi comme ni ñu dee cleaner si néeg man cemetery bi su ma dee clean fii su ma xool laa ko dee cleaner comme nu ma dikkee su ma néeg nu ma ko dee cleaner bañ muti noonu laa ko dee cleaner loolu laa am pour wax nit ñi nañ ñu ngi maa déglu nañ jéem a try ñu change suñ jikko bi programme su amee dañ dee dem ay concert dañoo dem ay fashion show dañoo dem ay sëy wedding dañoo dem cemetery bi boobu once every year la dañ war a try ñuy génn si ñëw ñu setal cemetery bi suñ yaay yi ñoo fa nekk suñ papa yi suñ oncle yi suñ raka yi ñoom ñëpp ni ñu seelay la ñoo fa nekk so ñuy ñëw ñu teral gaay tamit gaay tam kontaan trop xam ne waaw ah dëgg la jiitu nañ de waaye suñ ñuñ bàyyi gannaaw ñu ngi fi ñu ngi ñoo toppatoo. benn bokk na si di nga fàttale ko si ñoo xam ne yaa ngi dëkkoon ñoom démba mag xarit ndaw maam bàjjen yumpaañ ñu génn àll te la génn àdduna bàyyi la fi nga ñëw ñu tere fii si place bi sell gi so si diggante si xel dafa delluwaat gannaaw ne ñii démba ma nga ñoom tey démba tey ñu ngi nii tere fii si place bi noflaay bi nga xam ne mu gaaw mu gàtta mu ji wala mu yàgga ñu ñëpp fi la ñëwee ñu mujjee kër yi ñu am ne la si biti fële moom ay wéttalukaay rek la waaye fii mooy suñu kër yi loolu tax na man su ma ñëwee si armeel bi su ma xel dafay laal lu bari di fàttaliku lu bari laal nga fu baax a baax nag lu ma bëggoon ñu wax ko parce que doon chrétien wala doon catholique dafa nekk loo xam ne ñun ñëpp dañu war a mànkoo nekk benn bu ñëwee far baamel wala ñoo tànn ne man waa gox bi la man waa gox bale waaye bokk fi laa far wala faruma fële place bii nii wala baamel bii nekk fii si Old Josiwang du pour ne ñun Josiwang rek ñoo fi des suul de yaa ngi am Old Josiwang yaa ngi am Bakaw yaa ngi am Kanifing Estate yaa ngi am Kanifing South yaa ngi am New Josiwang Latrikunda Bakote nga am Lamine dem rek yeneen ba Burusi bi sax am na ñu bari dañ fee suul si waaye li ñu gën a métti mooy li ñuy jooy mooy at bu nekk dañ ko doy jooy waaye dafa nuru gars yi dañ teex dëgër bopp te pourtant place bi ku nekk fi lañ war a gën a fulal parce que muy doon sa kilifa wala sa maam wala sa raka wala sa yumpaañ wala sa mag te dana fi yow nga am sañ ñu ne man damaa xaar ba bésum feeti ni ñu dee ma ñëw fekkee fi maas nga fekk ay doomu aadama yi ñu la setal place même set wecc yow nga ñëw ak sa setaay nga ñëw toog ne waaw fii xam nga yow raxas loolu tax nekk loolu de ñu ne booy dimbale nit ka te fekkeewut dafa raw doon ci ba may métti mooy maanaam boo ñax yi di sax fii ne ñëw ñëpp ay doomu jamono ñu bàyyi seen kër yi ñëw fii di farfal baamel lu nekk mën na leen see dal waaye nga si kàttani yàlla rek dimbale yàlla rek def ko jàmm te dara xewut waaye ñu ngi ñaan di ñaax ci ñëpp ñoo xam ne ñëwuñ te ñu déggee ko nii nañ try ñoo xam ne fii at bu nekk dañ ko def farfar te ñeenti samedi la nekk beneen samedi bi romb na ñaareel romb na bi mooy ñetteel bi waaye soo xoolee ñu dee ñëw rek ñoo ne fara di ñëw te gën see doole waa Josiwang yi ñoo si gën a ëppa soo lim yeneen place yi ay benn ngay wax rek nga fa mën a génne te fu gëm naa ne ku doon chrétien wala nga doon catholique war nga xam ne bés bi su jotee ñun ñëpp bi nga war a fàttaliku ne suñu loo foon si ñu ngi fi tëdda te ñu war a seetal place bi wala dañ ñane sax bu dee mënuloo ñëw sax nga joxe as tuut pour ñu mën see dimbale suñu bopp parce que dafa am benn kër boo xam ne mu ñu ngi fi ñu gën koo xamee xam nga gaa ne bu ma autour rek waaye ñoom yàlla daf leen dimbale yoo xam ne si wàllum seetal baamel si te jotee dañu ne su leen seetalee ba pare nga ñëw fi suñu kër toogal na ngeen añ joo leen ay juice ngeen refresh waaye dañ bëggoon comme like fekkee ne yow nga ne man am naa fi suma ay nit koo xam ne tere na fi boo ñëwatee sax na sa loxo ñëw mu doon si individual mu doon si church si yëpp bii na Catholic born again church any Methodist church any other churches indi Gambia nañ xam ne bés ci jotee nañ fàttale ko ne fii dañu war a dimbale ñuy ñëw di farfar parce que su ñu neexoon dañoo ne dañoo caaj ñu feeñu te am nañu raaj yu caaj waaye dañ ko def ngir yàlla waaye tamit ñu ne sakul ndimbal dafa fekk sa loxol borom booy dimbale nit ki dafa fekk moom tamit mu dimbaleel si beneen boor ñu ñëpp ñu mën a doon benn moo tax ñu ooyee ñu ooyee suñu bopp ay chrétien ay nitu yàlla ya xaritu yàlla yi moo tax ñu koy def ngir loolu ñoo xam ne moom dañ bàyyi seen loxo maanaam si wàllum seetal baamel bi si jotee du bàyyi force de waaye at least di nga xam ne man am naa fi mbokka wala mag raka wala yumpañ maam baay yaay bu fi tëdda war naa ñëw man nemeeku di leen nemeeku surtout sax every month waaye nga ne every two months ma ñu dem nemeeku waaye ñeneen ñoo xam ne beneen ñi ñu bëri si ñun diñu def faral dañoo si bal mooy su dëj amee da nga gis ñu profité ne sama mbokk mu nga ne léegi tëdda fële xam nga dem seeti ko loolu du yoon nemeeku baamel dafa war a nekk weer bu nekk wala semaine bu nekk soo ko munee war nga dañoo fàttaliku comme like nit ki yaa moom fa nekkoon démba nit ku baax la woon si yow te mu ngi la leen dimbale si boor bi wala si beneen boor soo bi yàlla jël na ko mu jiitu la yow tam war nga ko dimbale si beneen boor mooy maanaam di ko defal ay prières di ko ñaanal so loolu laa doon ñaan comme ñoo nekk si biti ñoo xam ne duñu def faral di ñëw di farfal baamel dañuy ñëw ñuy farfal baamel ñu seetal baamel bi rëy na soo xoolee baamel yi baa ñu Gambie yëpp di nga ne bii bokk na si yu gën a rëy waaye ñun as tuuti fi nekk nii du ñun ñoo ko war a seetal ñeneen nañ ñëw muy mag muy ndaw muy laabe muy sóor
ñëpp war na fee ñëw tànnuñ kenn de ñun ñëpp benn lañ ci kanam yàlla soo bu ñu xaajaale baamel bi suñu baamel la ñun ñëpp kon ñun ñëpp danañ ñëw ñu setal ko muy doon catholique méthodiste anglican born again. maa ngi tudd Emmanuel Sanyang dëkk Old Joshua mi ni ko baamel Joshua rek ko moom ñu ñëpp ko moom understand nga waaye far baamel su juree Joshua kese nga fi dee gis amu ne dañ war a oo kii dañ war a oo kii bàyyi force dëgg nekkul compétition de suñ daataa ñu toog fële génn si di génne ay ñax understand nga dañu ñooñu dee eesa ma ne kaa nañ dem génne ana ñu ne seen daat yi wala seen doom yi ni ko Joshua am nañ estate am nañ kanifin am nañ fu nekk even bon a génn sa yeneen dañoo ceeni si lañ dee suufi seen nit yi da ngay wax lu ñu génn si wala affaire si am ruus boo xam ne comme xoolal lii moo fi war a nekk bàyyi ne ko bàyyi any xaal ñu defaa ñu de suul ñi si bàyyi gars yi tabax ni siil ko ni di ko soo dee ñu suul la ay famille bi ñoo ko moom ñu solo loolu soo déggee ñu wax maa ngi wax loo loo fi nekk et puis yaa suñu papa yaa day génne di génne ay ñax ay yow noonu understand nga dégg la dañ ko war a def nekkul compétition nekkul dara na ngay génne si ñu def loolu bàyyi mi ñëpp ko bokk ku fi dee foo fu ñu naa suuli buñu dee rafetal wax bi na ñëpp génn si fii Joson kese fi nekk Joson na nga kaaw ñaar ñi fi nekk estate wala yeneen gox yi fii Joson kese fi suñu papa yaa ngi génn soo bàyyi sax gaa ngi toogee bor ba génne ñax yi bi suba ba guddi moom fii laa leen fekk sax daa ngay génne ñax understand nga naay su nañ génn ñu gaaw ñu génne ñax yi nii bàyyi ñu ñoo ko moom buñu tax ñi war ñoo jàpp bàyyi war naa passé fii sax waaye dañ ko dog suñ kii yàlla moo tax gaa dox suñu bàyyi bi loolu leen war a wax ay nii loolu waruñu ko wax suñu kii yàlla moo tax ñu dox nii ñu dem wik trop suñu société bi understand nga dégg la dañ gaa ñu génne ñax bi maa ngi tudd Frederick Jatta Old Joshua man baamel bi mun naa wax ne since starting bi daal ba léegi man dara kumbuma si baamel bi because soo xalaatee tey mënoo baamel bi ay guy kese ñoo fi nekkoon xam nga fii time doo sax am na time moo xam ne sax 5 su jotee sax doo dee mun a romba fii time moo noonu suñoo romba fii nii di dem guy bi yëpp ay guy la xam nga soo time moo noonu fence bi nii yëpp amut xam nga time moo noonu da nga gis muslim yi sax dañoo ñëw di tuur mbalit fii nii dañ fayet loolu ba soona xam nga soo ñu dem ut support pour gars yi stop di tuur mbalit fii waaye try nañu ba soona gars yi nanguñ so ñu doon request Christian Council pour ñu try ñu ñoo fence baamel bi waaye xam nga ba léegi daal mënuñ koo méeg xam nga so da nga gis ne baamel bi side buñ fence woon sax beneen side dafa daanu xam nga try nañ ba soona pour gars ñëw dimbalante waaye far su amee fii nit ñi dee nangoo génn si ba pare waa Joshua rek moomuñ baamel bi xam nga so amoon na time moom ne waa Joshua rek a ko moomoon waaye mujjanteel bi léegi church yi yëpp a dee suul fii waaye day far su jotee doo dee gis kenn xam nga te Christian yi ëpp nañ fii nii xam nga ëpp nañ fii torop church si dañ war di génn si ñëw support waaw far bu nekk ay youth si Joshua nga dee gis ak estate xam nga waaye yeneen side duñ dee ñëw ba pare ëpp nañ loolu ñoo yëpp suñ doon ñëw benn Saturday la ñoo fari baamel bi xam nga so dañ war a try ñu ñaan Christian yi daal ñuy génn si ko ñeneen dañoo wax ne man Christian la waaye far si jotee doo dee gis kenn xam nga te loolu fa ñaaw as a Christian xam nga ñuy fari baamel kenn du génn si xam nga so youth si yëpp ñu bari nangu ñoo génn si xam nga paa yi ñu ngi toog seen seet te farfari moo amul paa amul meer ñëpp war di génn si xam nga so ñu ngi ñaan nit yi ñu tira ñu génn si daal. man ñun depuis buñ sancee ne bi waraaj la puy catholique bi yëpp képp at boo xam ne mu ngi jot rek ne at bi puy ñëw puy setal waraaj bi la dañ ko def suñ liggéey def ko suñ juuti puy ñu try ne fekk ne waraaj bi set na bu baax puy ñëpp mun a ñëw ziyaare si lii nekkul part of loo xamante ne man comme dégg naa ko wala dégguma ko parce que every year suy jot sax di nga gis ñu ngi ko annoncé si cooje si ak feneen foo mun a toog rek yoo xam nga ne yow yaa ngi denc sa mbokka te bés nangam suy jot war ngaa nga bëgg a dem ziyaare ji sa mbokka te mënuloo dem ziyaare ji sa mbokka te foofu mu ngi tilim so foog nga njëkkaa dem si war nga seet déewam ne ngeen dem si war ngeen setal place bi place bi set puis bés su jotee soo ñëwee puis duga doo fi fekkat dara parce que ñun ñëpp xam nañ ne ñax fu mu bari am na lu ñax dee àndal soo kenn du mun a ñëw xuus si ñax bi noonu di dem nga ne yaa ngee dem puis ziyaare te ñax baa ngi bari ñun ñëpp gisoon nañ ñax bi naka la mel fii nii soo foog naa suñ dogutoon place bi soo toogee fii sax doo mun a gis yeneen bàmmeel yi ci biir so lu ñu nekk di advice comme ñeneen ni moo nekk ne even doo dégguloo ko announcement radio faada bi annonce ko wante xam nga ne bés weer bi suñ dugasee rek ñëpp war na ñëw mun a cancel seen soxla puis ñëw puis kenn setal bàmmeel bi ñu ngi nii tey ñu fi nekk fii ñëpp every samedi ku nekk am nga foo war a dem liggéey wante ñëpp dañ ñaan ñëpp ñu ne nañ cancel ku nekk every samedi bu mu ngaa liggéey monde ba Friday wante samedi nañ try ñu jox ko bàmmeel bi parce que si weer bi rek lañ am luñ mun a jox bàmmeel bi soo loolu da nga dee gis kii su jotee ku nekk moo dee cancel juuteem mu ñëw samedi bi pour ñu mun a try clear bàmmeel bi ñu ngi appel daal si ñëpp daal suñ ko mënoon a defee woon noonu rek bàmmeel bi dina set te dina rafet. lu ma bëgg a wax ñit yi mooy ñu gën a góorgóorlu rek góorgóorlu gën a liggéey ñun ñëpp gis nañ waraaj bi nu mu mel bàmmeel baa ngi am na place yu bari ñu ngi daanu yëpp ngir lan ndox bi dafa bari woon yaa xana bàmmeel bi yëpp so ñu ngi suñ laas wax bu ñëw moo nekk ñu ngi appel si ñëpp Christian community bi yëpp ñu try
suñ ñëwee fii gis nañ place bi parce que ñun ñëpp fii la ñëw mujjee amul kenn kuy gaañu ñu lay naa suul sa kër ñun ñëpp fii la ñooy ñëw fii suñ ko defaree mu nice puis ñun la suñ ko bàyyee noonu puis ñun la so comme am nañ ñoo xamante ne am nañ doole te mun nañ koo def so ñu ngi appel ñëpp foofu kii time boo fi ñëw rek di nga fekk nit ku fi toog ko xam ne mun na laa répondre loo bëgg a wax so ñu ngi appel si ñëpp ñu ñëw ñu jékkali fence bi ñu secure place bi dafa over important pour ñu secure ko because kër yi ñëpp la looy puugaru soo toogee fii suma kër la benn bés da ngaa toog rek ñu def la si kees isi la dugal la fii so ñu ngi appel si ñëpp ñu ñëw jàppa si ba pare ñu ngi am beneen projet boo xam ne lañ nekk right now ni si leen Operation No Grass Again so ñu ngi appel tam comme ñoo xam ne am nañ doole ñu ñëw jàppale ñu si loolu because of gis nga soo réeree mbir am na foo jógee ne la sax ñu ngi ko concrete ñu ngi ko def broken ties yooyu yëpp ñu ngi si ko am yooyu yëpp ñu ngi si projet bi so ñu ngi ñaan yàlla rek ñoo xam ne am nañ doole ñu ñëw ñu jàppa si loolu because dinañ ne time dina ñëw ñun ñëpp duñ amaat doole pour ñëw gor ñax bi because gis nga nombre bi every time mu ngi wàññeeku so bala mu ñuy ñëw fekka ñun tam dem nañ bi nga xam ne duñ ko mun a te ñeneen duñ mun a ñëw suñ try ba concrete ëppa doole Bamel yëpp si diggante bi ñax bi du ñëwaat su la neexee guddi sax mun ngaa ñëw si armée bi doo ragal doo tiit because amuloo dara loo xamante lu dox di nga ko gis so ñu ngi appel niw bi doole yëpp ñu xam ne pare nañ pour contribuer pour développer fi cemetery ñu ñëw ñu ngi am toilette bi ñu am si gannaaw since biñ ko bilee ba léegi ñu ngi seek for sponsorship pour defar toilette bi wante ba léegi amuñu response office bi ñu ko defar ba léegi amuñu response soo ñu ngi ñaan rek képp ko xam ne am na doole bi te mun nga koo def rek jàppal soo ñëwee si Bamel fii rek di nga gis nit yoo xam ne dañ la mun a respond pour ñu mun a def suñ projet buñ bugg a def. Good afternoon, brothers and sisters. My name is Father Samuel Udogbo, CSSP. I am here today again to talk to us about another important topic. I'm talking today about the models of the church, the image of the church. When we talk about the church, the Catholic Church specifically, sometimes people get confused. And I think it's important to project the images that defines the church so that when people call that name the church, they understand clearly what it is. And I'm not just speaking on my own accord. I am speaking from the Vatican II document called Lumen Gentium, Light to the Nations. And in that document, the church clearly talks about what the church represents in the modern world. You remember that the Vatican II Council was convoked by John the 23rd because he discovered that there was so much dust, he calls it dust, in the church, and he wanted renewal. Aggiornamento is the word. Renewal. He wanted to bring renewal to the church. And so he proposed and convoked that Vatican Council that has given us that document, the Vatican II document, which has so much for us to learn from. In Lumen Gentium, the image of the church is given. Number one image is the church as a mystery. When we talk about the church as a mystery, this is not far-fetched. Christ is born amongst us, God incarnate. When you go to John chapter 1 verse 14, it said the Word became flesh. And when we talk about the Word becoming flesh, we're talking about God coming to us to bring us salvation. And when he came to earth, he established his kingdom, which is clearly seen in the works that he performed in the Gospels. Gospel of Matthew, Mark, and Luke, who report the activities of Jesus Christ. And when he finished his ministry on earth, before he ascended, or before he left this world, he handed over the church to Peter. Matthew chapter 16, verse 18. Peter, on this rock, you are the rock, and on you I will build my church. So Christ is the head of the church, but then we are members of the church. So when the church talks about mystery, that the church is a mystery, that image is quite powerful. It refers directly to Christ, who is the head of the church, and we are members. So everything that we know about the church springs from Christ. The second image that we have is institution image, or the institution model.
When we talk about institution, this is now something very clear that Vatican II makes or gives to us. Sometimes we want to think, especially in the Vatican I era, the church being up there and the people down. No, when we talk about institution, we are still referring to Christ, who is the head of the church. And there is no separation between Christ and the people. We are simply talking about an institution that confers something good to its own people. When we talk about the office, of course, the office is what the church is. But then when we look at the action that comes from the office, we are strictly looking at the relationship that Christ has with his own people. So the institution and the people are not different. Let's not look at it from that point of view. You cannot talk about the church as an institution and you are looking at it like the secular institutions that we have in the world, where there are bosses and there are subordinate or there are servants in the office. That is not the definition of the church as institution, an institution. When we say institution, we are talking about a community of equals. The next one is community model. Of course, when we talk about community model, we are talking about our connection with each other and with God. So if Christ came and established his kingdom on earth, he worked with people, he served people, and he asks us to do the same. And remember the great commandments that he has left us with, loving God himself and loving each other. So when we talk about the church as a community model, or from the perspective of community model, we are simply talking about how related we must be, how we must preserve the unity that Christ has established amongst us human beings. And you live that I live. And of course, I am very used to talking about this from the African perspective, Ubuntu. My existence completely relies on your existence. That is the spirit. So the church is a place where we gather to share our connection. I've come to serve and not to be served. This is what the servant model stands for. You and I must not lord it over people. We are servants of God and we are servants of each other. That is what Christ has shown us. He asks us to do the same. He served the people he worked for, and he really asks each and every one of us to continue observing this model until the end of time. Thank you for listening, and I'm sure you are clear now when each of this image is invoked as far as the definition of what the church is concerned. Thank you, and God bless. Samajan, so fil te bukayo tanka,